ಅಂತ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಕೋಳಿತಾಳ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿ. ഇന്ന് നമ്മൾ കുടുംബത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഫാമിലി ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ. সবাই বলে ইন্ডিয়া অনেক সুন্দর। अब तुम हमें बताओगे कितना बनता है? मैंने तो लात मार कर पाकिस्तान भेज दिया। आप नहीं ले सकते। You will not be little boys anymore. You will be men. ഫാമിലി ബേസ്ഡ് ഓൺ മാരേജ്. ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത മുളമില് എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്ത. ये सब कुछ कुदरत के खिलाफ है। क्या आप मुझे बता सकते हो आप अभी क्या फील कर रहे हो? এনেদৰে আপুনি পতি মৰাশ কঢ়িয়াই দিছে, কেনে ভাৱ হৈছে আপোনাৰ? जीवन तो इतने सही से पकड़ते हो, काम होता है पीछे। अम्मा എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാതെ? शादीशुदा नहीं है क्या? जीवन में फोटो करवानी नहीं, फोटो शेवानी। आज एक बार फिर आपने उसका दिल तोड़ उसको घर से बाहर निकाल दिया। কিন্তু আমি সকলো সমান নহয় কিয়? আমি সকলোবোৰ ইয়াৰ তলতে থাকোঁ। Herzlich willkommen zum ersten Live-Talk des 18. Indischen Filmfestivals Stuttgart zum Thema All You Need Is Love. Ich freue mich sehr, mit meiner Co-Moderatorin Lisa Forelli durch diesen Talk zu führen. A very warm welcome to the 18th Indian Film Festival Stuttgart and our very first live talk, All You Need Is Love. Head of program Elisa Krohmeier and I are very thrilled to guide you through this conversation with our lovely three guests. Und wir freuen uns sehr, drei Filmgäste aus Indien zu begrüßen. Für den Film Money haben wir die Produzentin, Drehbuchautorin und Hauptdarstellerin Sonal Sehgal. Für den Film Shirkwalma Faraz Arif Ansari, den Regisseur. Und die Regisseurin Rukshana Tabassum für den Film Dummy. Herzlich willkommen. We will talk to Sonal Sehgal about her film Many, followed by Faraz Arif Ansari about his short film Shirkwalma. And last but not least, we will ask Kushana Tabassum about the short film Dummy. Please feel free to ask your questions via the YouTube chat, and we're happy to make this exchange happen online. Genau, das wäre jetzt auch. Wir begrüßen natürlich ganz, ganz herzlich auch das Publikum und bitten um rege Teilnahme im Chat von YouTube. Beginnen möchten wir mit Sonal Sehgal, der Hauptdarstellerin von Money. Das Publikum aus Stuttgart kann sich vielleicht an 2019 erinnern, das letzte normale Festival, wo Sonal mit ihrem Film Lihav in Stuttgart war und viele, viele Fragen beantwortet hat. Herzlich willkommen, Sonal. Sonal, you are our guest for the second time. We all remember the screening on Indian Film Festival Stuttgart in 2019, when you were the lead actress of feature film Lihav. So it's nice to have you back now with film Many, directed by Dace Putze and produced by you. Very warm welcome, Sonal. Thank you so much, Elisa and Lisa. Thank you, Indian Film Festival of Stuttgart, having me yet again. And yes, of course, I remember being there in 2019 with Lihav. And, while I was preparing for this chat today, I was just flooded with those memories of that time. I mean, your festival is, I would call it the most fun festival that I've attended.
the dancing on the red carpet and the parties every night, and of course, a great lineup of films. So yeah, I wish, we could have all that back again, maybe next year. Danke, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Vielen Dank an Elisa und Lisa, dass ich hier sein darf. Natürlich erinnere ich mich an 2019 und als ich mich auf diesen Talk vorbereitet habe, war ich total ergriffen von den Erinnerungen von 2019, die Erinnerungen an das spaßigste Festival, das ich so erleben durfte, den Tanz auf dem roten Teppich und natürlich dem tollen Filmprogramm damals. Und ich hoffe, bald sind wir wieder so weit, dass wir uns persönlich sehen können. Gehen wir doch direkt zur ersten Frage. Die Hauptdarstellerin Maya entfaltet sich durch 3 Liebesinteressen. Eine reale, ein Hirngespinst und die dritte virtuell. Mann, Frau und künstliche Intelligenz. Was war der Ausgangspunkt für deine Geschichte? So now we jump right into the first question. Maya, your main character, is involved in 3 love interests: a woman, a man, and artificial intelligence. So one love interest is actually real, one is fictional, and the third one is virtual. Are these different love interests an inspiration to you? Was it the thing that inspired you to make this film? Lisa, thank you for your question. Well, the way the world is going, our interaction with artificial intelligence, our dependence on devices is growing more so, now with COVID having hit the world, but even before that. That's how, the story came to me. It just... something sparked, I was in a meeting with a friend of mine who is extremely lazy, and he uses Alexa a lot. He'll be sitting, his phone is kept right there, but he'll say, Alexa, can you call so-and-so? And at one time, we were just chatting, and he used a bad word. He said, we were like gossiping, and he said, this person, he's a bastard. And suddenly I hear Alexa saying, that's not nice. It spooked me. And that's when I realized that artificial intelligence really learns from you, what you feed it. And that's where this idea germinated from, that, if you feed a love story to artificial intelligence, would it be inclined to fall in love? I don't know. Scary. Ja, also tatsächlich vielen Dank für diese Frage. Was mich zu dem Film inspiriert hat, war das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, die aktuelle Zeit und die Abhängigkeit von digitalen Tools und die Interaktion mit künstlicher Intelligenz, die mich irgendwie getriggert hat und auf diese Idee gebracht hat, was wäre denn eigentlich, wenn eine Beziehung zur Intelligenz entstehen würde. Ein Freund von mir hat mit Alexa sehr oft interagiert und mitten im Gespräch mit meinem Bekannten fiel das Wort Idiot und Alexa hat darauf reagiert und gesagt, das ist nicht nett. Und da war ich irgendwie erschrocken und dachte, was wäre das eigentlich für eine Welt? Sollen wir mal diese Vorstellung in einen Film umsetzen? Vielen Dank für die Frage. Ich würde weitergehen zur zweiten. Über deinen Film kann man sehr lange, denke ich, über das Verhältnis von künstlicher Intelligenz und dem Menschen sprechen. Man kann aber auch passend zu unserem Talk über die Liebe sprechen. Was sind die Gründe, warum Maya ihre eigene Geschichte verändert? Künstlerische Freiheit oder aus Angst vor der Reaktion der Gesellschaft? Having watched your film, one tends to think about the relationship between artificial intelligence and humans. I mean, our live talk is called All You Need Is Love, so let's talk about love and Maya's very own love story. Why did Maya change her own love story in her novel? Do you think it's her take on artistic freedom, or was it out of fear of society's reaction? Why does she keep her sexual orientation and identity a secret?
I think it is her fear of society's reaction, which is why she wants to keep her identity a secret. And for that purpose, she uses art as cover. The whole thing, I don't want to give away much of the movie because this live talk is going to maybe seen by people who haven't yet watched the film. I just thought that was it was an important angle to put in because in India, though the law against homosexuality has changed in 2018, it was decriminalized. But that doesn't mean the society's reaction towards it changes overnight. No, that doesn't happen. That is way more deep-rooted. And I think we need to normalize that and we need to keep making stories. Via art, whatever mediums of art, we need to normalize this and only then the change will come across. And yeah, like I said, because just changing the law doesn't make the society normal again. Their reaction doesn't become normal. So yeah, so that's how that angle was put in the film. Tatsächlich hatte Maya Angst vor der Reaktion, vor den Reaktionen der Gesellschaft, die sie erfahren würde. Und natürlich ist seit 2018 Homosexualität kein Verbrechen, es ist eine Dekriminalisierung im Gange, auch auf der juristischen Ebene, aber die Einstellung der Gesellschaft ändert sich nicht über Nacht und wir brauchen diese Geschichten, diese künstlerischen Herangehensweisen, um wirklich Veränderungen herbeizuführen in der Gesellschaft. Deswegen war es eben wichtig, auch diesen Ansatz, diese künstlerische Interpretation, die Maya in ihrer Lektüre, in ihrem Buch gewählt hat, auch so darzustellen im Film. Vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Money wurde auf sehr vielen Festivals auf der Welt gezeigt und ist erfolgreich gelaufen, was mich sehr freut. Gab es denn schon eine indische Premiere? Und wenn ja, wie waren die Publikumsreaktionen in Indien sowie bei den auswärtigen Festivals? Mani has been screened at many festivals around the world and has won many awards. And we're very happy about that. Congratulations. Has there been an Indian premiere yet? And if so, how did the audience react? And how did the audience react, especially in India, but also elsewhere? So in the last 6 months, we have been in 12 festivals and we've won 7 awards. We have an award in every category. Now it's almost like if we go to a festival and we don't win an award, it's like, oh, what happened there? We've become very spoiled. No, and we've had a few of these after film question answer sessions and what I love about it I think the film sparks the imagination of the audience because in the end a lot of things are left loose-ended. So people come up to me with their theories like or they come up in the question and answer session. Oh, so you think this was that? So did you do it like this? Because everybody has everybody is coming up with their own conspiracy theories, so to speak, and which is all actually a filmmaker wants. That when people watch your film, they should be left with questions. They should be left thinking about the film, and I think Mani has managed to do that. Wir haben tatsächlich 7 Preise gewonnen und wurden bei Festivals in fast allen Kategorien nominiert. Also wir sind tatsächlich sehr verwöhnt und fragen uns, wenn keine Nominierung stattfindet, was ist denn eigentlich jetzt passiert? Also wirklich eine sehr glückliche Festivalreise bisher, eine tolle Erfahrung. Und die
Fantasie der Zuschauer wird angeregt durch den Film. Es ist oft passiert, dass das Publikum auf mich zugekommen ist und eigene Verschwörungstheorien, wenn man das so nennen möchte, geäußert hat, wie denn diese offenen Enden, die offenen Ausgänge, die im Film angeteasert werden, so zu Ende gehen könnten. Und das ist ja alles, was sich ein Filmemacher wünscht und erreichen möchte, dass offene Fragen da sind und dass die Diskussion darüber stattfindet. Ich glaube, wir haben eine erste Frage aus dem Publikumschat. I believe we have a first question from our audience, and the audience wants to know, Sonal, which impact does artificial intelligence have on our life and also on our identity? What kind of impact artificial intelligence has? I think we are already, ever since the world has been hit by COVID, I think we are already seeing, the effect of artificial intelligence. Some people who've been in the lockdown, staying alone, locked alone, they were literally just talking to their screens. I mean, through their screens to people, but sometimes, you just you've been watching lots of stories of people, especially on social media, Instagram, Facebook, live videos, they're just like looking at their cameras and they're kind of journaling their days. And I think at this point, artificial intelligence did come as a friend to all of us. And I hope it stays that way. Ja. Ja, tatsächlich ist die Auswirkung von Corona auf uns auch in Bezug auf die künstliche Intelligenz sehr stark sichtbar geworden für mich. Ich hatte das Gefühl, dass es sehr viele Menschen gibt in Isolation, in Einsamkeit, die vor ihren Bildschirmen sitzen, sich Dinge anschauen, aber auch sich selbst dann oft betrachten und sich in ihrer eigenen Betrachtung verlieren, kein Austausch mehr wirklich stattfindet, außer eben mit diesen Tools, mit diesen künstlichen Intelligenzen, die dann so eine Art freundschaftliche Existenz liefern können, beziehungsweise hoffe ich einfach, dass man das so auf der freundschaftlichen Ebene interpretieren kann. Das wäre meine Einschätzung dieses Einflusses. Wir freuen uns sehr, wenn noch weitere Fragen aus dem Chat kommen, würden jetzt aber zu dem zweiten Film zu Shirkwoma und Faraz Arif Ansari weitergehen. Ich freue mich, ihn hier zu begrüßen. Faraz Arif Ansari ist ein Filmemacher aus Indien, der bekannt ist für seinen Film Sisak, den er geschrieben hat, produziert und Regie geführt hat. Und es ist der erste Stummfilm über eine LGBTQ-Liebesgeschichte, die über 50 Awards gewonnen hat. So we, of course, are happy about more questions, and we will receive those questions in our chat, and Sona will you stay with us until the end of this Q&A. But let's welcome Faraz Arif Ansari. We are very happy to welcome you. You have been on a very successful festival journey and won over 50 awards. You directed a lot of films you've written and produced. Sisak, for example, India's first silent LGBTQ love story, which is extraordinary. And we will now talk about your short film Shirkwoma, and of course we are thrilled to have the German premiere at this year's festival. Thank you so much. I'm very happy to have the German premiere at your festival. It's a matter of great prestige. Thank you so much for having me. Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein auf diesem großartigen europäischen internationalen Festival. Ich würde einsteigen mit der ersten Frage. Deine muslimisch-indische Liebesgeschichte überwindet viele Grenzen. Welche sind das? Our first question would be, your Muslim-Indian love story crosses a lot of borders. So which ones? Which are the borders that you are crossing?
So I think, thank you for your question, first of all. I don't really see the film to be as just an Indian Muslim queer film. I think it's more than just an Indian Muslim queer film. I think it's more than that, because one of my protagonists identifies as the first generation Canadian, but with their roots in Pakistan. So it's really very South Asian in that sense. It's very inclusive. And of course, not just in terms of nationality, but also in terms of sexuality, in terms of gender identity. The film really is about a lot of intersectionalities in that sense. So there are certainly many borders, as one says, that one is trying to, sort of offset, and trying to the caliber our understanding of what is love and what is acceptance and what is gender and what is womanhood and what is nationality and what is faith. And I feel that at all these various intersections is where Sheer Korma comes. So although the film appears to be, a tale of love and acceptance, but I think it's more than that. It is political, it is deeply social, and it really brings forward many narratives that often go amiss when one is trying to make something which is trying to be very universal. I think when we're trying to make something which is universal, which is mainstream, we often think of using certain tropes, certain stereotypes which usually work in Indian mainstream cinema. And I've been very cautious of the fact that Sheer Korma is a mainstream film. As much as I hate the word mainstream, so I would rather use universal for it. But Sheer Korma is a universal film. At no point of time did I make it, exclusively for film festivals. It does not really, leave anything ambiguous. It really talks about the journey of a mother and their child, and and in that interim, in that relationship, it brings forward many narratives that are often not really explored. And I think. The other part which is really fascinating about Sheer Korma is that, we often think of love, or we often think of acceptance as a destination. Whereas it's not really a destination, it's a journey, and it's a lifelong journey that sort of goes on until, as long as we are alive. And I feel that's what Sheer Korma really does. It really sort of humanizes love, it humanizes acceptance, and it brings forward a newer narrative, which is not just about saying, oh, I love you, oh, I accept you. Life is not like that. Life is not as simple as that. I think every day is a journey of love. Every day is a journey of acceptance for most queer people, and especially for me, because the film is representative of who I am and my family. In that sense, it is deeply personal. And I think that's what Sheer Korma. So Sheer Korma is really trying to break borders in that sense, and really trying to bring forward a newer mainstream, which is queer, which is femme, which is sensitive, which is intimate, which really champions Urdu as a language that I have grown up using at home. It's my mother tongue. And it really champions these things that are often, really misconstrued and really not really looked upon and not really celebrated enough. It really celebrates these little small things in the life of a Muslim queer Indian person. Yes, very nice and impressive. Also es sind natürlich sehr viele Grenzen, die ich versuche zu überschreiten und auszudehnen. Nicht nur die indisch-muslimische Vermischung und Interaktion, die hier stattfindet, sondern auch der interkulturelle und internationale Cast, der hier zum Einsatz kommt. Es sind Geschichten und Narrative über Identitäten. Die Frage stellt sich, was ist Liebe, was ist Akzeptanz? Wie definieren wir die Rolle der Frau zum Beispiel? Und was ist eben Sexualität? Was sind sexuelle Identitäten? Wie können wir sie definieren? Was bedeuten sie? Also der Film soll ein Märchen sein über politische und soziale Einstellungen und Hoffnung geben und wirklich eigentlich eine Art Mainstream-Film sein, auch wenn ich das Wort Mainstream überhaupt nicht mag. Es ist eher so, dass es eine universale Geschichte ist, dass es wirklich jeden etwas angeht und dazu aber nicht stereotype Rollenbilder zum Einsatz kommen, sondern wirklich individuelle Rollenbilder und Besetzungen jenseits des Mainstreams und jenseits der Stereotypen.
der Film ist exklusiv für Filmfestivals von mir so verfügbar gemacht worden. Es ist wichtig für mich, diese lebenslange Reise zur Akzeptanz zu zeigen. Denn Akzeptanz und Liebe passiert nicht einfach so. Es ist nie damit gemacht, dass man sagt, ich liebe dich, ich akzeptiere dich. Gerade die Queer-Community weiß das, es ist immer eine Reise. Jeder Tag in diesem Leben ist eine Reise und ja, dieser Film soll ein intimes, aber auch sensibles Porträt zu dieser Reise sein. Und natürlich war es mir auch wichtig, die Muttersprache, meine Muttersprache in diesem Film zu zeigen und auch da ein Stück weit Identität mit reinzubringen. Vielen Dank für deine umfassende Antwort, die ganz viele Aspekte neu aufmacht. Und ich finde, wenn man über Liebe spricht, ist leider die hässliche Schwester, der hässliche Bruder nicht weit, nämlich der Hass. Und Sonal hatte auch ergänzt, dass vor 3 Jahren erst in Indien Homosexualität nicht mehr verboten ist. Ich glaube, es ist sehr mutig, welche Filme du machst. Wie gefährlich ist es für dich, Shir Kurma zu zeigen und welche Reaktionen überwiegen aber? Thank you so much for your answer and for all the details you offered and provided in your answer. Unfortunately, when you talk about love, you cannot help but think about hatred as the opposite of love, so to speak. And we think it's very brave of you to bring this narrative on screen and to show that only 3 years after decriminalization of homosexuality, there is this brave heart of yours showing us this narrative. But how dangerous is it actually for you to show Shir Kurma? What kind of reactions do you receive? I had decided not to talk about hate for a long time, but since you're asking me, I will talk about it. It's very interesting, and I keep saying this very often, is when you make a film about love, when you make a film about acceptance, it gets tremendous hate. It's something that I've observed personally, even with my earlier film, Sisak. Whereas when you make a film about war or when you make a film about anger, it really gets a lot of love. It wins, many national awards across the spectrum and international awards too. And it makes me question, it makes me to question humans. It makes me to question humanity. That are we really drawn to, are we really drawn to violence? Do we have a default setting that we really enjoy people fighting people and we don't really appreciate people loving people, people accepting people? Having said that, it really started in 2019 when we released a poster of Shir Kurma on Twitter. The hate started pouring in. And of course, I think what one needs to understand where the hate comes from, it's not just homophobia, it's also Islamophobia. I live in the country right now where there is a lot of Islamophobia and there is a lot of hate against minorities that has been on the rise. And sadly, Shir Kurma is right at that intersection. So we're getting hate from the homophobe, then we're getting hate from the Islamophobic people, then we're getting hate from the misogynistic people who don't want to celebrate women in cinema at all. Then we also get hate from within the queer community that does not really want to champion non-binary individuals. So it's like a bashing from every sense. They really started initially targeting our IMDb ratings. And this is way before the film released. In 2020, the film hadn't released. And they started rating the film on IMDb in 2020. So before the film even had its world premiere at Frameline, which happened last month, my film already had an IMDb rating of 2.9 out of 10. And my question was like, you haven't even seen the film. How are you rating it? And people were like, oh, we've seen the trailer, we've seen the poster, so we can do whatever we want, screw you. Wow. So I think that's what hatred is like that, right? Hatred really has no sense behind it. The only agenda of hatred is to just propagate hate. That's what it's just so driven and it's so mad. And other than that, of course, there is I keep sharing it
very often on social media. There's a lot of death threats that also have been coming in on my Instagram, on my Twitter, on my Facebook. Every time Sheer Korma wins an award, that day is going to be my depression day. So I don't really get to celebrate my win because that day is when I'll be bombarded from everyone saying, we want to throw you off this roof and we want to throw you off this terrace. And if we find you, we'll do this to you. And, you know, it's just really sad. But I think with time, one, finds a mechanism to cope with it. And that mechanism is love. And my mother keeps saying this all the time. And I really hold on to it very dearly. She says, no one can stop the sun from rising. And I hold on to that very with great love, and I keep remembering that in the heart of hate, that the film is doing something to many people, and this is why one really has taken this risk to make a film like Sheer Korma, which is about Muslim queer women and about Muslim non-binary people in India today, and having such mainstream actors, because then it really puts you into the limelight, it puts you into the spotlight. And I think I'm actually glad that, with the hate is also the love that comes in. And it opens up conversations which hopefully will heal lives eventually. I know my answer is running a little long, so I'm just going to give one instance and I'm going to cut it. Just one message that we received after a frame-length premiere last month was from a bisexual Pakistani woman who's in her 40s, and she saw Sheer Korma, and then she called up her mother and she came out to her mother. And then she sent me a long message on Instagram, and she said, my mother would like to talk to you. And I didn't know how to process that. So I said, sure. And she said, and then I spoke with the mother. Her mother FaceTimed me. And then she said, I'm going to watch your film next week with my daughter. And it was really beautiful. And I think that's the biggest award, this is why you make films and this is why you do what you do. And everything then just makes sense. All the hate, all the love, it just makes sense. Thank you. So I'm going to quickly translate it. So, ich wollte eigentlich nicht über Hass reden, habe mich dagegen entschieden vor längerer Zeit, aber weil ihr fragt, antworte ich dann natürlich. Irgendwie kam es mir so vor, wie wenn Filme über Krieg und auch über Ärger, Konflikt tatsächlich liebevolle Reaktionen hervorrufen, während Filme und Geschichten über Liebe dann nicht weit vom Hass entfernt sind und Reaktionen, hasserfüllte Reaktionen teilweise hervorrufen, was mich zweifeln lässt an der Menschheit so ein Stück weit. Sind wir wirklich so gepolt, dass wir uns zu Gewalt hingezogen fühlen, dass uns das anzieht, was irgendwie schwierig ist und hasserfüllt? Es gab natürlich sehr viele homophobische Reaktionen, aber nicht nur Homophobie ist das, womit ich mich auseinandersetzen muss, sondern auch islamfeindliche Reaktionen, Äußerungen gegen Minderheiten, gegen non-binäre Personen als Menschen, die nicht würdig sind, bestimmte Dinge zu repräsentieren oder zu erzählen. Das ist natürlich auch, sieht man in meiner Bewertung auf IMDb, da war die skurrile Situation, dass bevor der Film überhaupt Premiere feiern konnte, schon Bewertungen, schon ein Ranking da war, was natürlich die höchste Punktzahl sind 10 Punkte, und ich hatte also vor der Premiere meines Films dann schon dort ein Ranking von 2,9 Punkten erreicht, eine sehr schlechte Bewertung, die von den Leuten getätigt wurde, bevor sie meinen Film überhaupt gesehen haben. Also für mich ist Hass etwas Unlogisches, etwas Verrücktes, das keinen Sinn ergibt, und tatsächlich bin ich auch Morddrohungen ausgesetzt, Äußerungen wie wir möchten dich töten, wir möchten dich um die Ecke bringen, und das ist natürlich schwer zu verkraften, aber die Zeit heilt alle Wunden und die Liebe heilt auch alle Wunden, und meine Mutter pflegt zu sagen, niemand kann die Sonne daran hindern zu scheinen. Also das ist so ein Slogan, an dem ich mich festhalte. Und man muss auch sagen, die liebevollen Reaktionen, die Liebe überwiegt dann auch den Hass. Also ich habe sehr viele positive
Reaktionen auch bekommen. Ich weiß, meine Antwort ist relativ lang, aber ich gebe noch eine kleine Anekdote zum Besten. Und zwar hatte eine bisexuelle pakistanische Frau meinen Film gesehen und mich angerufen und gesagt, ich habe meine Mutter jetzt darüber informiert, ich hatte mein Coming Out und jetzt möchte meine Mutter mit dir sprechen. Und das war natürlich eine ganz tolle Erfahrung, denn auch die Mutter wird sich diesen Film dann bald anschauen und war wirklich sehr offen und das zeichnet mich aus. Also das ist die größte Auszeichnung, die ich als Filmemacher bekommen kann. Vielen Dank. Dein Film, Faraz, hat ein unglaubliches Production Value. Angefangen beim Cast, wie zum Beispiel Shabana Azmi und Divya Dutta, bei der Ausstattung, bei der Kameraführung. Meine Frage ist einfach, war es schwer, diesen Film zu finanzieren? Und wie lange hat es gedauert von der ersten Idee bis zur Fertigstellung des Films? Your film has a very high production value. I mean, also the incredible cast that you pulled off and the camera work. Was it difficult to finance the film, and how long did it take to make the film from the initial idea to the completion? Thank you for your question. It's very interesting that you talk about production value because we really had no budgets to make the film. It was, we just had to pull in big favors and, you know, whatever money I had won by winning film festivals with Sisak, you know, it won 59 international awards and that got in some amount of money and all of that went into Sheer Korma. So it was really getting funds and then putting it in the next film. I think I personally really wanted the film to look rich. I wanted the film to look opulent because I wanted it to not look in, you know, the way most independent films look. I wanted it to look a certain way. I wanted the characters to dress a certain way. And that was a part of the vision that I wanted to really put forward with this film. I wanted my mother to watch this film without her thinking that she's watching a queer film. I just wanted her to, because she really has seen great Bollywood films and her constant complaint to me is that when will you make a film like Veer Zara? And although I don't know if I will ever make a film like Veer Zara, but I said, you know, let me just, you know, do this for my mom. Let me make a good-looking film for my mother. A lot of homework went into it, and in fact, it's interesting that you know we're doing this conversation at virtually in Stuttgart because the first draft of Sheer Korma I wrote was in Germany. I wrote it in Regensburg when I was there in 2019. So that's where the first draft happened, and that happened in May 2019. And then I came back to India, and I wanted to find the right actors. Initially, of course, I wanted to cast queer actors to play queer characters, and I opened the casting for about 2 months. Unfortunately, the queer actors that reached out to us, they were either, you know, not fitting the role or they were just, you know, not in the space of the character that I wanted them to play. So then I had to open my wish list of characters. And the first person on the wish list was Shabana Azmi ji to play the mother. I said, let's really start as big as possible. Why not? One has to dream, right? So this was a dream, and I think the universe was very kind and this dream came true. So Shabana Azmi obviously agreed. And then, of course, there was Divya Datta and then Swara Bhaskar. So it turned out to be a really... And then suddenly you're like, are we really making this film in the money that we have? It was constantly trying to pinch ourselves saying, this really has become a big film. And I don't have anything more to sell now. What am I going to sell? But I think the universe conspires, you know, when your heart is in place and you come from a place of love and honesty. The universe really brings together forces and it really makes it happen. So that's what happened with Sheer Korma. Sheer Korma is a miracle. Sheer Korma is also my love letter to hate. So I think when you're trying to make a film about love, which is going to preach love, there is magic happening, not just on screen, but also behind the screen of how forces come together. So we really did a lot of homework. So it was just, I think, from
writing the first draft to making the film. We in fact shot the film that we have sent to festivals is 30 minutes long, and we shot the film in 3 days. It's I know a lot of people see the film and they're like, "How did you shoot this in 3 days?" And I was like, "I didn't have money. Otherwise, I would have shot it on over 10 days, easily with great, getting a trolley and getting a jib and this and that. But we didn't have any of that, and thank God we didn't have any of that. Sometimes when you don't have a lot of resources to work with, your creativity becomes your resource, and I think that's what happened, and I think that's where the magic really is." Alright. Ja, es ist lustig, diese Frage zu hören bezüglich des Production Values, weil wir tatsächlich gar kein Budget vorhanden hatten. Wir mussten Preisgelder reinvestieren von unseren vorigen Filmen oder von meinem vorigen Film. Und ich hatte aber einen ganz spezifischen Look im Kopf. Also ich wollte nicht, dass man dem Film ansieht, dass es ein Low-Budget-Film ist, sondern ich wollte meine Mutter auch stolz machen und ihr zeigen, schau mal, das ist ein ganz spezifischer Look. Das ist nicht ein Look, den man wiedererkennt oder den man schon mal gesehen hat, sondern das ist wirklich mein eigenes Design. Und ja, ich hatte dann auch vor, in Bezug auf den Cast queere Schauspieler an Bord zu bringen, aber irgendwie hat es von den Rollenprofilen nicht gepasst. Und dann dachte ich mir, warum nicht träumen? Auf meiner Wunschliste ist natürlich ganz weit oben Shabana Azmi. Warum nicht sie einfach mal anfragen? Und ja, wie man sehen kann, hat sie tatsächlich auch zugestimmt und hat diese Rolle der Mutter gespielt im Film. Und das war natürlich unglaublich, also wirklich überraschend. Ich musste mich immer wieder zwicken, um mich zu vergewissern, dass ich nicht träume. Und das ist wirklich die Magie des Universums, wenn du aus einer Situation heraus startest, die mit viel Liebe und Ehrlichkeit zu tun hat, dann werden solche Dinge möglich und das ist immer noch etwas, das wir alle feiern und wo wir auch sagen, es ist unglaublich, dass wir in 3 Tagen diesen Film produzieren konnten und tatsächlich ist es dann so, dass wenn man begrenzte Ressourcen hat, dann auch effizienter arbeitet. Also das hat bei uns hingehauen, das hat funktioniert und das glaubt mir auch keiner, dass wir das in 3 Tagen produziert haben. Ich sehe gerade, dass wir auch noch eine Frage vom Publikum bekommen haben. Genau, die Frage vielleicht auch nochmal auf Deutsch. Wenn du gerade so angefeindet wirst und alles so schwierig ist, denkst du darüber nach, Indien zu verlassen? We have received a question from the audience. So if you find yourself in a difficult situation as a filmmaker in India and you have to deal with hatred, do you think about leaving India? Do you find yourself having those thoughts? Thank you for the question. I think I had an opportunity when I was in the US, when I was studying in the US, to remain there and to make films there and to have a life there. But I made a choice. I made a choice exactly 12 years back to come back to India and to make films here because I feel this is my journey. My journey is to create mainstream content in India, which is really going to open up bigger dialogues and bigger conversations and hopefully change lives. And of course, you want to, there are days when you just want to pack your bags and run away and just vanish. But then you realize that that's not your journey. Your journey is this. Your journey is to be here and, really your bit and create a world that is more accepting and more loving and more embracing. Ja, es ist natürlich schon so, dass man ab und zu daran denkt, aber ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, in Indien diese Mainstream-Geschichten zu erzählen und die Welt damit zu verändern. Und das sehe ich als meine Aufgabe und meine Reise, die ich begehen muss, die ich für mich erfahren muss, um wirklich auch die Mindsets, die Betrachtungsweisen und die Sehgewohnheiten zu ändern. Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn weitere Fragen vom Publikum kommen. Danke, Faraz. Und wir würden jetzt zu Rukhsana Tabassum kommen und dem Kurzfilm Dummy. Ich möchte kurz Rukhsana vorstellen. Rukhsana hat am Film and Television Institute of India in Pune studiert
Und wir kennen Rukshanas Filme bereits in Stuttgart. Ebenfalls 2019 lief Apple and Oranges. Und leider kennen wir uns noch nicht persönlich, aber zumindest können wir uns jetzt virtuell kennenlernen. Derzeit arbeitet sie an ihrem Debüt-Dokumentarfilm, der The Next Social 3.0 heißen wird. Thank you for us for answering all the questions, and we look forward to more questions later on. And now we're very thrilled to welcome Rukshana Tabassum to the conversation. Rukshana, we haven't met in person, but at least we can e-meet now and e-introduce each other. And you are the director of Dami, a short film that you have produced after having participated in the Film and Television Institute India and in film courses there. And we also know you from the short film Apple and Oranges that was screened 2019 at the Indian Film Festival Stuttgart. So right now you're working on your debut documentary, The Next Social 3.0, and congratulations on that. You're producing nevertheless, despite all the circumstances. And yeah, we are very happy to ask you our first question. Thank you so much. I'm so glad to be a part of this festival. Vielen Dank. Es freut mich auch sehr, hier teilnehmen zu können bei dem Festival. Rukshana, meine erste Frage an dich ist für alle die Zuschauer, die deinen Film bereits gesehen haben. Gibt es einen Artikel, beziehungsweise was hat dich inspiriert zu dieser Geschichte? Rukshana, my question is, what exactly inspired you to tell your story? Is there a certain moment, a certain point in life where you really got the idea? Was there interaction with people that inspired you? How did you come across this story? So the story has been written by my friend Janoy Jose, and so he shared the script with me. And so when I went through the first draft of the script, it kind of resonated. What I liked about the story was that it was looking at a character beyond any sort of a gender. You know, so the character, it looks at motherhood without any gender biases. Because we often see that in the society, we have the stereotypes of being like, okay, a mother is supposed to be a woman. A woman is a mother. A man has to be, you know, of a certain type. So there is these ideas that you have how a woman should be or a man should be. But I have seen my own maternal uncle who kind of lost his wife when his second baby was born, and I've seen him kind of tending to his children better than like a lot of like people that I have seen. So that, and then when I used to look at my uncles, it used to like kind of, I used to wonder like why men are seen in a certain way. So he's an excellent cook. He's so gentle and he's amazing. So when I read this story, it kind of resonated. So I kind of picked up to tell this story. Mhm. Die Geschichte habe ich zum ersten Mal erfahren, als ich das Skript, das Drehbuch meines Freundes gelesen habe. Und mir ist aufgefallen, dass dort ohne feste Rollenbilder erzählt wurde, dass es da keine klare Zuordnung gibt zu Mann oder Frau, was den Protagonisten angeht. Und das hat mich sehr inspiriert. Und dann habe ich auch miterlebt persönlich, wie eben der Verlust einer Mutter, eines Familienmitglieds, die Rolle des Mannes auch ändern kann. Und mein Onkel hat sich sehr, sehr herzlich um seine Kinder gekümmert, in einer Sanftheit, die ich total inspirierend fand. Und im Zuge dessen bin ich dann auf diese Geschichte gekommen. Vielen Dank. In Deutschland wird auch gerade jetzt über Corona darüber gesprochen, wie die Doppelbelastung gerade für die Mütter oder für Familien sich verschiebt und anders ist. Wie ist es in Indien, unabhängig vielleicht auch von Corona? Gibt es da eine neue Generation von Männern und Vätern, die mehr Zeit, aber auch Willen haben, die Erziehungsrolle auszufüllen?
Thank you for your answer. We have actually realized here in Germany how a lot of mothers have to put extra work and efforts into working and taking care of children, and that also men and fathers are in a different role and are really, due to Corona and maybe working from home, find themselves in a new definition and a new role model. Do you think, despite Corona or because of Corona, there's also a new generation of men and fathers in India who have more time and motivation to fill the parenting role and take care of children? Yeah, absolutely. I feel honestly, to be in the last couple of years, we have seen a shift in the way even advertisements in India have been trying to portray the role of a man in Indian society. So I remember there was this one ad where it showed a woman coming from office and she's doing all household work, and the man is just like sitting on the sofa and chilling. And then the father is also there in the drawing room. The woman's father is also there, and then he later tells his daughter that I am feeling sorry because I did the same thing to your mother. So it's almost like a realization where you don't really define gender roles so distinctively that a man is supposed to only do these things and a woman is supposed to take care of the kitchen. But there has to be an understanding where two people kind of think beyond their genders and pick up their roles and run a household. So I have seen this happening organically during the COVID times where, if there is a working mother, the man has to now take up certain roles in the house as well, and he's forced to do certain things which earlier was just taken for granted that a maid would do or the wife would do. So there is definitely a shift. I would say it's a positive shift where there is some amount of gender equality that has come because of the situation. Ja, ich musste auch schmunzeln über eine Werbung, die eine Frau gezeigt hat, eine Mutter, die nach Hause kommt und die Hausarbeit erledigt, während der Mann einfach nur auf dem Sofa sitzt und auch der Großvater der Familie dann dabei ist und feststellen muss, oh, das ist wirklich schade, dass ich dieses Verhalten vererbt habe. Das ist das, was ich meiner Frau damals auch angetan habe, dieses klassische Rollenbild, diese klare Aufteilung in, du bist verantwortlich für die Küche und den Haushalt und ja, ich kann mich hier entspannen und muss nicht mitarbeiten. Und das hat sich aber wirklich geändert durch Corona. Es gibt eine Verschiebung der Rollenbilder und es gibt ein Denken jenseits der klassischen Rollenbilder, denn auch jetzt ist klar, Männer können genauso gut Hausarbeit erledigen und man kann es nicht mehr für selbstverständlich hinnehmen, dass Frauen das alles erledigen oder dass es Haushaltshilfen gibt, die diese Arbeit erledigen. Eine schöne Entwicklung. Rukhsana, mir ist aufgefallen, dein Film ist in der Sprache Bundeli gedreht worden, die ich vorher noch nie davon gelesen habe. Wo genau hast du deinen Film gedreht und warum hast du dich entschieden, ihn dort zu drehen? Rukhsana, I came to realize that your film is produced in the language Bundeli, which is rare to me. And yeah, my question would be, where did you shoot and why did you decide to shoot there? Okay. So when we talk about the Indian film industry, people only think Bollywood and they think Hindi cinema is the only thing that India produces. But we are a country so diverse with so many languages, and often I feel unless and until you start making films in that language, it's very difficult to promote certain sort of stories from that region. So I'm a big believer that regional films needs to be supported because these stories are very unique and often these people don't have their voice to be kind of taken to the larger mass of the world or the country. So when I read the script earlier, we had no location as such that we thought about it. And then I did a bit of research and then I realized that in
Madhya Pradesh, where I shot my film, have been certain cases where the gender reconstruction surgeries were kind of, like it started. And so then we decided to do this film. And so mainly that is the reason. Ja, ich denke, Indien ist ein diverses Land und wir haben sehr viele unterschiedliche Kulturen, regionale Unterschiede, zahlreiche Sprachen und es ist selten, da wirklich jenseits der Bollywood-Richtung und Ausprägung zu denken und das war eben mein Anliegen, dass man regionale Filme zu sehen bekommt, dass regionale Filme produziert werden, weil sie eine Einzigartigkeit mitbringen und das muss gewagt werden, das muss gemacht werden, den Leuten muss eine Stimme verliehen werden, eine einzigartige Stimme und ja, daraufhin haben wir uns entschieden, die Location für den Film in der Region zu verorten mit der Sprache Bundeli und das ist auch das, was mich so glücklich macht und worauf ich jetzt sehr stolz bin auf diese Entscheidung. Ja, ich glaube, das kannst du auch sein in Mahish Andrej. Ich habe von der Regie noch mal ein Zeichen bekommen, dass wir eine Frage vom Publikum bekommen haben. So of course you can be proud of producing this very regional, unique film. We also received a question from the audience. I read it in German and then in English. Unsere Publikumsfrage ist, welche Publikumsreaktionen hast du bekommen? So the audience wants to know from you which kind of reactions you received from audiences so far. Okay, so honestly, this is the first public screening of the film. And so I'm really, really happy. And I have shown the film to a lot of my friends and family and, people in the film fraternity. So they all have connected to the idea of motherhood, the way we have portrayed it. And so for me, it is interesting that, they have connected to an emotion which we were trying to kind of like bring in through the character, We didn't want to have a complicated sort of a conversation around why this person wants to do a change the sex or, sort of like that. But they all connected to the emotion. And that is what my purpose of telling the story was, that, you look at the body beyond the gender, that love is all we need, So there's a person who is ready to go beyond everything, the ideas of manhood in the whatever we call the normal sense of the word, and wants to kind of embrace that feeling. So so I'm glad, but I am still looking forward to have more Masi sort of screenings in India and see how they connect to this. Ja, da bin ich tatsächlich auch selbst sehr gespannt, denn das ist das erste öffentliche Screening. Ich bin total aufgeregt und freue mich sehr auf die Reaktionen. Bisher habe ich Reaktionen von Freunden und von meiner Familie bekommen, die mir alle bestätigt haben, dass es eine sehr emotionale, direkte Verbindung gibt, dass man sich sehr gut identifizieren kann mit den Charakteren und das war auch mein Anliegen, denn Liebe ist alles, was wir brauchen, Love is all we need und wir können auch den Körper jenseits des Geschlechts betrachten und die körperlichen Erfahrungen müssen nicht an die Sexualität geknüpft sein, sondern sind für jeden Menschen einfach jenseits und unabhängig der sexuellen Orientierung machbar und das ist ein ganz neuer Blick und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Reaktion. Sie als Publikum haben nicht nur die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sondern was noch wichtiger ist, alle 3 Filme sind bis Sonntag 15 Uhr, bis Sonntag 24 Uhr abrufbar über unsere Seite. Aber bis 15 Uhr haben Sie als Publikum die Macht, über den Audience Award abzustimmen. Und wir bitten ganz, ganz herzlich natürlich jetzt, wenn Sie es nicht schon getan haben, die Filme zu sehen und abzustimmen, weil jeder der Filme hat es verdient, den Publikumspreis mit nach Hause zu nehmen. All of you have, of course, the chance now to ask further questions, but also keep in mind that we have our Audience Award, and you are the ones who will vote for the Audience Award. So please feel free, every single one of these films
are highly recommended, and of course, we think everybody deserves to win this audience award. We are happy to find out later. You have time until Sunday, 3 p.m. You can watch all the films until Sunday, and please do not hesitate to give your voice and to give your vote for the Audience Award. Wir haben jetzt noch mal eine Frage aus dem Publikum empfangen, und zwar an Shirkurma, an Faraz. Haben auch Menschen wegen dem Thema abgesagt, die du für den Cast angefragt hast, weil ihnen das Thema zu heikel war? We just have a question for Faraz actually coming in now, and the audience wants to know, did you find people, or was the cast a bit hesitant in committing to the film? Did you receive answers like, oh no, this is like too much for me, I don't want to be part of this film? Actually, so when I wrote the film and I started reaching out to producers, I remember my first meeting with a producer when I met them and I narrated the film to them, and they said, we love it, but can you change the woman's character into a man, and then can you change the non-binary person? They were like, what is this non-binary thing? We don't want that. Change it also into a man and make sure that man has six-pack abs, and put one scene in the film where both of them are shirtless. We want to sell that, and then you have our money. So that was my first meeting. And then of course I ended up, making the film that I wanted to. But I think, given Shabana ji and given Divya and given Swara, they're all, they've been allies for the queer community through their career. And I think the reason I also wanted to work with them was not just for, their acting, the careers, but also for the fact that they're such strong allies for the community. I think that it really aligned with who I am, and I wanted to celebrate that. So no, I think they were all very easy to work with. Of course, it was a challenge for me very early in my career to direct a legend like Shabana ji. I still can't believe it, and in my family, nobody can still believe it that Shabana Azmi had actually acted in my film. But I think they were also kind, and they were also beautiful, and they all came in with great energies and a lot of homework. They all did a lot of homework on their own. We did a lot of rehearsals, blocking the scene and all of that. And I think that really transpired into the final film. What also really helped was 95% of the crew of Sheer Korma was women only. And I think all that energy really translates onto the screen when you're trying to make something so sensitive and so intimate, like Rukhsana said, that I think a great part of cinema happens not on screen but behind the screen, in that sense. I think, from the time you set up the film at a certain place to the actors, to every little nuance, it all adds up finally to the final product. So it was beautiful working with these actors, and it's been such a privilege. Ich hatte mein erstes Treffen mit den Produzenten, habe meine Filmidee vorgestellt dort, und dann kam die Äußerung, ach, wir lieben das total, wir sind begeistert, aber könntest du nicht einige Änderungen vornehmen? Wäre es denn nicht möglich, Männer mit Sixpack zu zeigen und Männer, die keine einfach unbekleidet sind, und was soll das mit der Non-Binarität, was ist das überhaupt, was soll das sein, keine geschlechtliche Ausrichtung, das verstehen wir nicht, können wir das bitte abändern? Ja, das war natürlich ein schwieriger Start, aber in Bezug auf den Cast habe ich keine Absagen erhalten, sondern eben diese großartige Zusammenarbeit mit den legendären Schauspielern Shabana Azmi und Divya Dutta, mit den Schauspielerinnen. Auch 95% der Crew bestand aus Frauen, und das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und auch, wie Rukhsana schon erwähnt hat, diese Energie, die man auch jenseits des Films, also on-set und off-screen verspüren kann und reinsteckt, die findet sich dann auch wieder in der Geschichte und in dem Zauber des Films, in dem Zusammenspiel aller Menschen, die eben beteiligt sind an diesem Film.
So let's see, we have still a couple of minutes left, or are we right at the end of our question and answer? Okay. Dann, ich habe es angekündigt, die Deutschen sind manchmal etwas schüchtern. Ich vermute aber, dass wir auch die eine oder andere Reaktion noch erhalten werden und die werden wir garantiert an euch weiterleiten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Sonal, bei Rukhsana und natürlich auch bei Faraz, dass ihr mit dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bedanke mich für euer Vertrauen, dass ihr uns die Filme für ein Online-Filmfestival zur Verfügung gestellt habt, was nicht selbstverständlich ist. Dafür nochmal herzlichen Dank. Ich wünsche, dass eure Filme nicht nur hier in Stuttgart und Deutschland, sondern noch eine weite Reise haben. Aber ganz besonders freue ich mich, dass wir uns in Bälde, hoffentlich nächstes Jahr, hier in Stuttgart in Deutschland oder in Indien sehen werden. So we are at the end of our Q&A, and the German audience is a little bit shy, but we make sure to give you all the reactions that we will receive later on and during the week, and we are so grateful for your time and that you decided to join this conversation and to give us your trust and show your films in this online edition of the festival, and show that you believe in film festivals and in the online edition of the 18th Indian Film Festival Stuttgart. Even though you can't be here with us in Stuttgart, we are now connected online virtually through artificial intelligence, if you want to say so. And we are looking forward to see you all in the future, because we are full of hope that we will be able to see each other in person again. We wish you all the best for the future, all the success that you deserve, and stay healthy, take care, and see you soon. Bye. Thank you so much. Thank Lisa, you. thank you so much. I think what you have done is absolutely incredible to translate everything. So, danke schön. And Elisa, so glad to. And congratulations, Rukhsana, Sonal, both of you. And lovely to meet everyone. Thank you for having me. Yeah, lovely meeting everyone. And Lisa, next year, even if I don't have a film in your festival, I'm definitely going to I'm coming back to attend, because I still have the memories of 2019. I need to relive it. So yeah, great job, guys. And thank you for having me. Thank you. It was amazing listening to you all. In fact, very, very interesting conversations. Yeah, even I hope I'll be there. Things get better for everyone in the world. We can travel again. Also unsere Gäste bedanken sich auch ganz herzlich bei uns. Faraz findet es großartig, wie wir hier bilingual auf Deutsch und Englisch das möglich gemacht haben, und ist da sehr glücklich drüber. Auch Sonal möchte, egal ob das jetzt nochmal klappt, auf dem Festival mit einem Screening zu uns kommen und wieder nach Stuttgart kommen. Sie hat Stuttgart in ihr Herz geschlossen und das Festivalteam hier. Und ja, auch Rukhsana möchte sich ganz herzlich bedanken und freut sich auf die kommenden Tage und Reaktionen. Wir bedanken uns und sagen Tschüss. Auf Wiedersehen.